Good day everyone. We are the group Kawaw and this is my team, Rialin Mahan, Leah Jean Monticalvo, Raymark Gutierrez, Steve Kersaire, and yours truly, Kurt Lloyd, Emily Stone. And this is the models we are present. Policy theory system, policy, distributed and constituent. Political systems theory. Matod pa ni David Easton, ang public policy response sa government sa demand sa environment. Ang mga needs o demands sa tao mao'y basihan sa gobyerno para mag-create og policies. Political system. Set of institutions ug process sa government. Apil dinhi ang Congress, courts, president o mga agencies nga naga-decide kung unsa ang binding decisions para sa society. Environment nga makaapekto sa political system. Social system. Culture, tradition o human relations. Ang mga values, norms o behavior sa society maka-influence kung unsa ang policies nga ma-implement. Economic system. Money, business, o employment. Example, kung taas ang inflation or unemployment, mahimong pressure sa government nga maghimo og economic policies. Biological setting. Environment, health o natural conditions. Example, natural disasters or pandemics. Mahimong mag-require og emergency laws or regulations. Process sa political system. Inputs, political system ug outputs. Ang inputs mga demands ug supports gikan sa mga tao. Example, election results, public opinion, media coverage, communications to officials, o personal nga experience sa decision makers. Political systems, ang process sa pag-translate sa inputs into policies. Dinhi ginahimo ang analysis, debate o decision making aron matubag ang demands. Outputs, resulta or outcomes. Mugawas kini in the form of laws, regulations, and official decisions nga implemented sa society. Feedback mechanism. Outputs can create new demands. Example, kung mag-increase og tax ang government, mahimong reklamo sa public ug mahimong input balik o himuon siya balik. Never-ending cycle of policy making. Ang process dili matapos, every output mahimong cause for new inputs ug magsigi balik-balik ang policy cycle. Morto. Policy. A policy is a deliberate plan of action guiding decisions and outcomes. It can be formal, laws or regulation, or informal organizational practices. So, unsa ang policy? There are types of policy, formal o informal. So, ang formal is, ang description sa informal is codified and enforceable through laws or regulations. So, ang example sa formal policy is national laws and municipal ordinances. So, ang informal policy is unwritten but widely practiced within organizations or communities. So, ang example sa informal policy is workplace norms, cultural practices.
So, what is policy? So, a policy is deliberate plan of action that guides decisions and outcomes. It can be formal like laws and regulations, or informal such as organizational norms or community practices. So, there are two types of policy: environmental regulations, which is environmental outcomes, and community practices. So, the example of plastic bag ban policy, so which is three examples. So, number one is formal law, a government regulation prohibiting single-use plastic bags in stores. Number two is environmental impact, or less plastic waste in landfills and waterways. Number three is community response, increased use of cloth bags, paper bags, or biodegradable alternatives. Distributive policies is one of the main types of public policy. It refers to government action that allocate resources, benefits, or services to specific groups or communities, usually to promote social welfare and development. Distributive policies focus more on providing goods and services without necessarily imposing costs on other sectors. So the example of distributive policies are 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Free College Education, Republic Act 10931, Farm to Market and Infrastructure Projects, PhilHealth insurance coverage, and importance of distributive policies. First, promotes equity and inclusion. Distributive policy makes sure marginalized groups benefit from government resources. Second, support human capital development. By investing in education, health, and skills training, these policies build the capacity of Filipinos to contribute to national growth. Third, boost local economies. Infrastructures and livelihood programs generate jobs and stimulate community development. Lastly is strengthens trust in government. When citizens feel that resources are fairly distributed, they are more likely to support government initiatives. So there are challenges in implementation of distributive policy. First is leakages and corruption, unequal distribution, dependency, and sustainability. So overall, distributive policy in the Philippines plays a vital role in promoting social justice, reducing poverty, and supporting national development through programs like 4Ps, free college education, and universal health care. The government directly provides resources that uplift the lives of millions of Filipinos. However, challenges such as corruption, unequal distribution, and sustainability issues must be addressed. By improving transparency and fairness and citizens' involvement, distributive policy can truly fulfill their purpose of building an inclusive and progressive society. Og karon atong susihon ang constituent policy. So sa Bisaya pa, ang constituent policy kay kini nagpasabot sa mga palisiya og balaod nga direkta nga maapekto sa istruktura og operasyon sa mga institusyon sa gobyerno. So apil niini or including dire sa constituent policy kay ang sistema sa eleksyon. Sama sa unsaon pagboto, kinsa ang pwede nga moboto,
ang mga katungod sa pagbuto nga gapang pananglitan kinsa ang dili kwalipikado sa pagbuto, ug ang reforma sa administrasyon nga pagbag-o kung unsaon pagpadagan sa gobyerno. Ang tumong sa constituent policy kay mao ang pagpaayo o pagdumala nga pagsiguro sa patas nga representasyon o pagpalig-on sa pag-apil sa mga lungsuranon o proseso sa pagdesisyon. So there are some example of constituent policy. Ang una nga halimbawa kay pagpatuman sa automated election system. Kini makatabang aron mapaspas ang pag-ihap sa buto og maminusan ang posibilidad nga pagdaya, which is amo na siya ang automotive voters machine yata ang tawag. Next is pagpalad sa voters registration. So kini nagahatag og higayon sa mga daghang musuron sa pagbuto. Third, pagbag-o sa sistema sa partido. Kini mahimong mo resulta na mas lig-on ang responsableng partido during the election. So, ang sunod nga halimbawa kay pagpatuman sa Freedom of Information Act. Kini naghatag sa mga lungsuranon og katungod sa pagpangayo og impormasyon gikan sa gobyerno. Pero nganong importante ang constituent policy? So, ang constituent policy kay importante tungod kay kini isa ka pundasyon sa democratic country, which is including ang Philippines dira. Kay ang Philippines kay isa sa mga democratic country, di ba? Tapos pinaagi sa pagpaayo sa mga institusyon sa gobyerno o pagpaligoon sa pag-apil sa mga lungsuranon, makatabang kini aron masiguro nga ang gobyerno responsable kag nagalihok sa mga interes sa tao. Pero, ano gid man ang constituent policy? Ang constituent policy kay the impact of electoral reforms on voters' participation in the Philippines, which is isa sa pagtuon sa nagsusi kung giunsa nakaapekto ang mga pagbag-o sa sistema sa eleksyon sa pag-apil sa lungsuranon o representasyon sa demokrasya. So, ang constituent policy kay gitan-aw niya kung epekto ba ang automated voting nga bag-o, which is bag-o siya nga proseso sa rehistrasyon o uban pang reforma sa pag-apil sa mga botante. In conclusion, understanding political system theory and different types of policies is essential in analyzing how government function. Political system theory explain how decisions are made and power is distributed, while policies, whether distributed or consistently, shape society by allocating resources and defining governmental structures. Together, their concept highlight the vital role of government in promoting order, development, and public welfare. Thank you for listening, and God bless you all, and wow, wow, wow.